Mkurugenzi. Mamen, Mkurugenzi Minisode na kama K. Kabla sijaingia kwa hekaya leo, nataka tu niwakumbushe merchandise tuko nayo pale kwa sana. Mkurugenzi.co.ke is where it's at. Chukua matisho zako hapo, mamavin, zaitwa nini? Beanies, mabucket, tote bags kwa sana. Mujivinjari nazo hizi Januari. Cinema iko pale, Mkurugenzi, philittv.com. Shuhudia movie zako pale safi. Na kabla sijaingia kwa story nikumbushe tu ule kijana wa Roiro ya kwamba nilikuwa Addis Ababa last month. Mahali pa maana ameingia hii mwezi ni kwa Cairo. Kuna mahali anaendaga kuchukulia sijui umbu wa chakula hapo. Unaenda kuchukulia umbu wa vitu zimeoza. Na ngoja smokizi oze niende nichukue na shilingi 200. Wewe are you not motivated in life? Hukuona watu wanapikia umbwa zao kuku na mchele. Yaani umbwa inakula ni kama inafanyaga kazi. Dogi tumeipikia nini leo? Ni kuku, mchele na broccoli. Wewe uko hapo unangojea, unasumbua mtu wa buchari. Hizo shingo mumetupa. Unaweza nikusanyia hapo angalau za 200 nione kama nani hata. Meanwhile, I was in Addis Ababa. Nikaona mambo huko kweli, nikatembea pale kwa Emperor Haile Selassie. Nikaona mambo yake hapo. Life's good, man. Ilikuwa tu sawa, but usife moyo. Usife moyo. Wengine wetu tulitengenezwa tuteseke. Haya. Now, wakati huyu anateseka, mimi nikiwa Addis Ababa, niliuliza huko tu story. Unajua napendaga nikiingia maeria mpya na tafuta watu hao wa Jaba na wauliza za Jaba huku zinasema nini? Ma story. Wakanichapia ka story kamoja kalinishangaza kidogo. Kumbe pale Addis Ababa mida tu ya hizo mahali 2000s pale, kuna taxi driver alikuwa amepata shughuli safi pale ya kusafirisha watu hapo. Makastoma wake wa nguvu walikuwa makastoma ambao wame touchdown pale Bole International Airport. Sasa ukisha land pale unatafuta taxi, anakuaga hapo. Unataka kupeleke wapi? Jamaa mfiti sana, ana mambo mingi. I think the guy was single, if I'm not wrong. Vijana tu anaishi peke yao. Lakini kulikuwa na association ya taxi drivers ambao walikuwa ni watu wake sana. Other than those guys, extended family ndio walikuwa watu wake. So brothers wake, sijui wazazi nini. Na hao walikuwa mbali kidogo, sidhani walikuwa naishi Addis kama yeye. So unaweza sema familia yake hapa walikuwa ni hao wenzake wa taxi. Sasa iko wakati hakupata kazi ya airport. Alipata hii kazi ya, unajua tu wewe uko shughuli zako nini, umetoka kufanya gari service. Sasa unataka uelekee pale kwa shimo mahali mnabebeaga hapo karibu na airport. Akapata wale wa mrengo, unajua wale mapassenger wa gadhe unabeba. Na umelekea area gani? Akawaambia area fulani iko outskirts za Addis. Unajua by then nilisifu Addis sana. Niliingia huko nikaona barabara safi, wako na bike lanes nini. Yani very organized. Hakuna ile chaos iko Nairobi. Mpaka nikashindwa kwani hii East Africa countries za ushago tu ni sisi na Uganda. Wengine wanakani kama wanajua kile wanafanya. Although mtu akanibastia bubble akaniambia hiyo Addis uliona ni hiyo tu. Addis ukishaingia tu gari uingie tu dakika 20 ndani. Yani Addis ainaga. Unajua hapa Nairobi tunaendaga tukikuwin pole ile winning ya WEAN. Hatukuingizagi tu hardship we win you slowly. So tutakutoa JKIA, tukulete vizuri, uone Upper Hill, yani uone CBD, the skyline is beautiful. Tukuje tukuingize Museum Hill, tukushikishe Wangare Maathai, uanze kuona Parklands. Okay, it's not Upper Hill but it's okay, sawa.
Tukuje tukushikishe Thika Road, then uone pangani. Okay, it's not really bad. It's not Parklands, but you know, it's okay. Ndio kidogo tuende tuanze kukuonyesha aya ndio hii Mirema Roiro. You see, we win you slowly, pole. Yeah, Addis apparently is not the same. Addis, upper hill, Kehunguro. Yani, no warning, nothing. Yeah, anyway, so mtu yetu akapata watu 3 wakamsimamisha, akasimama, wakamuuliza utatufikisha Maskara? Yeah, nitawapeleka, ina mambo. Majamaa wakaingia. So goes without saying, hii place wanaenda inaacha kukua CBD, inaanza kukua mashinani almost immediately, like yeah. So of course vitu kama lights za barabara hakuna, tarmac forget, naingia kwa mara muko basically na transverse huko Githunguri, but huko mbali na Addis. So kuingia huko, they were still on a major road, so wako wameondokea tarmac kabisa, but hakukuwa na activity sana. Then kagiza kalikuwa kashaanza kuingia. Unajua kale kagiza ka 6:45 inaenda kugonga saa 1. Afu it was one of those days where the days were shorter, so unapata by hiyo 6:45 hapo wenyewe kameanza kuingia kabisa, yani so ameenda kidogo akitaka kuuliza am I still on the right track. Alistukia tu wap, amewekwa kisu kwa shingo, akaambiwa peleka sijui gari wapi. Akang'ang'ana, akaingia na gari mpaka mahali wale majamaa walisikia hapa sasa, hapa iko sawa. Wakamwambia shuka sasa, sisi tunaenda na gari. Jamaa kadai uongo mbaya, kama kuna kitu wamfanya amniibi, mnataka kuniibia my livelihood. Mimi Addis na surviving na hii cab, mnataka kuenda nayo wapi? Akarusha ngumi kidogo hapo, lakini these guys were 3 walimutengeneza. Walimtibu wewe. Wakashuka wakamtoa kwa hiyo gari, wakamtibu zaidi. Na sasa hii si ile kutibu ati tukufunze lesson, hapana, ni kukumaliza, ni kukutengeneza tumalize. Yani mpaka zile visu walikuwa wanatishiwa nazo zinaingizwa kwa mwili sasa, yani kichapo safi. Akapigwa, I think they stabbed him a couple of times, nini. Wakamwacha hapo, wakachukua ile gari, wakatoka nayo na wakaenda kabisa. So now siku imeisha, the following day watu wameingia kazi kama kawa. The day comes and goes. Wasa wanashanga, na ule mjangu alikuwa amesema ameenda service jana, kwani mpaka saa hii gari haijamaliziwa? Wanajaribu kumvutia, nothing, simu iendi through. Hiyo siku ikaisha, siku ingine, hapana. No, there must be a problem here. Huyu mtu hata akiwa anapotea kama 2 hours, lazima aambie mtu. Lazima aambie tu mtu, kwa hiyo kikosi yao ni aje, nataka nifike 1212. So nitarudi after masaa kadhaa. Saa hii it's been almost 2 days. Hajaongelesha mtu, hapatikani kwa simu. Noma. One of the guys hapo anajuana na watu wa nyumbani. So akacall nyumbani huko, akauliza, by any chance jamaa anaweza kuwa kona nyinyi huko? Wale watu wa nyumbani wakasema hapana bana, hata sisi tumekuwa tukimtafuta tangu juzi. Alikuwa ametucall, tukaongea, then akatuambia na drop mtu, then tuendelee na conversation. Hiyo conversation hatukuwa iendelea nayo. Tunashangaa nini ili happen, tukajaribu kumpigia hiyo usiku, atumpati. The following day yote hatujampata. Leo ndio hiyo imeingia. We are wondering, we are worried. Is hapa noma. So huko nyumbani wakatuma mtu, actually I think watu 2, wakuje Addis, wajaribu kuangalia ni wapi. Wakaanza safari, police stations, waone anaweza kuwa alishikwa. Wapi? Hakuna. Hospitali hakuna. Wards zote nothing. Wanaenda kwa records huko, hakuna mtu mumeadmit anaitwa ABCN, hakuna, nothing. Mochari. Wanafika mochari mazee, wanapata bana mtu
wanauliza bana wenye mochari bana, ni nini katendeka bana? What happened? Huyu jamaa alikuwa safi huyu. Wale wakamwambia sasa, watu waliamka asubuhi ya jana, wakienda shughuli kuchota sijui maji kwa mto wapi, wanakutana na mwili amepigwa, amefura hivi mpaka hata kumjua unaona ni za problem. Sasa by the time hao watu wanampata, jamaa alikuwa already ashafanya nini? Ashaenda. So wakapigia polisi wakakuja, wakaangalia, wakapata yenyewe jamaa ameenda na ni kupigwa, ni kama alikuwa amepigwa na wakora. Bas wakamleta hapa. Sasa huyu mtu vile alipatikana pale kwa mto, hana kitambulisho, hana kitu, yani ni kama aliporwa, ndio wakamfanya kile walimfanya hapa. The guys were so disappointed. Wakaenda mazee, of course familia sasa ishajua, sasa ni kupanga mikakati pale. Wakaenda wakapanga harusi, na I think Ethiopians, kuna section of Ethiopians ni kama Waislamu, hawaeki mwili sana. So ni kukimbiza mwili mara hiyo, na wakaenda wakafanya ibada yao pale na wakazika jamaa. Manze kijana mdogo sana, hajafika hata miaka 28, very young guy. Wakamzika na wakarudi kazi. So mambo ya mazishi imeisha, majamaa wamerudi pale kwa shimo kuendelea kutegea nini? Wateja, sababu it's an association of taxi drivers. Hata hii nini ilikuwa very walijitolea wase, walichanga nini kuhakikisha kila kitu smooth. Guys, after mazishi imeisha, wakiwa kazi the following day, who shows up? Mguu akistaga na bandage kwa kichwa na kamkono amevunjika. Taxi driver. Kwanza kabla tujue nini na happen, si kwanza tuingie kwa miti tu ascertain kwamba kila kitu iko sawa, ndio turudi. Wakarudi wakamkalisha chini, wakamuuliza, Morio, kwani ni kubaya hivyo? Hata hujalala? Like si tumekupanda jana, ushajivuna leo aje? Akauliza, mulipanda nani? Kuna mtu tumezika jana, na alikuwa amevaa t-shirt. Kuna t-shirt tunavaaga inakuaga ya AC Milan, alikuwa amevaa hiyo. Tukimpata kwa nini mochari, tukajua ni wewe 100%. Akasema huyo sio mimi, sijui mumezika nani, but that is not me. So akamuuliza, umekuwa wapi? Maze tumekuta, it's been what, 5 days? Where have you been? Akawambia, maze nilienda nikapiga gari yangu service. Nikitoka service nikikuja kwa shimo, nikasimamishwa na watu watatu. Watu watatu wakaniambia niwapeleke maskan fulani pale. Sasa mimi nikaona hii pesa sitaondokea, si nikawaambia waingie. Kuenda maskan, si majamaa wamenigeuzia, si wameshatoa visu wanataka kunitishia hapo, sijui shuka tukuibie gari. Si mimi nikakataa. Si hivyo ndio walideal na mimi, walinitengeneza hapo mbaya sana. Kunitengeneza, walikuwa sure wamenimaliza, wameenda wamelindunga mpaka visu huku. Hivyo ndio waliniacha, wakachukua gari wakaenda. Kuenda na gari, mimi nimewachwa wapi? Kando ya barabara hapo. Mtu wa trailer, bahati yani hata sijui alikuwa anaangalia chini akiangalia nini. Akaona, ni kama nimeona mtu kwa nyasi. Akaenda akasimamisha trailer yake. Akashuka, akakuja akanipata niko wapi? Niko pale chini, niko hali mahututi, naenda kudedi. Jamaa wa trailer akanibeba, akanipeleka mbele. Hakunirudisha huku hadi, alinipeleka mbele kwa hospitali yenye iko huko. Kunipeleka kwa clinic huko, wale wakanichukua na wakanishughulikia deadly. Lakini beatings zilikuwa zimenifanya mbaya, walinigonga kichwa, nasikia memory loss, yani hizi vitu zote ni story tu. Zingine naenda nikirecollect pole pole, sababu walinitandika proper. So sasa nikafufuka. Ndio sasa wale watu kuona niko sawa nini wakacertain naweza nini, wakaniwachilia. Hawana ID, hawana nini, hawajui mimi ni nani. But that is how nimejipata hapa. So mara hiyo ni jamaa kimbizwa wapi? Police station. Sababu hapa ngori ni mbili. Ngori number 1, nani alimfanya mbaya? Ngori number 2, ni nani yule tumezika juzi? Because clearly it's not him.
Sasa makarao wakaingia pale, ikakuwa ni noma. Kwanza ni warudi huko ushago, nini kwa kina huyu, ule aende aexhumiwe, arudishwe tena wapi? Morgue, sababu si wa huko. Huyu sasa asaidiane, ulibeba wapi? Hapa nini. Okay. Thank God kulikuwa na technology ya simu hiyo time. So wangeweza tell wakati umse alikuwa anatekwa ni kina nani walikuwa hapo karibu. Walikuwa na masimu walikuwa nazo. Ni kina nani? Wakapata mmoja. Huyo mmoja wakangangana, wakaenda wakampata mahali panaitwa Shashamane. Iko bado Ethiopia. In fact, wakishika jamaa Shashamane, wanapata nini? Scrap ya gari ya huyu jamaa. Kumbe hao majamaa walidrive hiyo gari, wakaipeleka Shashamane, wakaenda wakaiharvest kila kitu. Parts zote za engine, vitu zinaweza uzika, milango, bonnet, boot, nini, gone. Hizo zote wakakatakata wakauza. So huyu akashikwa. Huyu akawasaidia kupata jamaa wa pili. Jamaa wa pili anapatikana wapi? Akipanga safari ya kuvuka boda aingie Sudan. Hapo ndio anaokotwa tae. The only person hakupatikana ni the third guy. Huyo ndio to date haijawahi julikana alienda wapi. So jamaa akaingia kotini, akatestify and akapoint out watu, wakasema hawa ndio walinifanya mbaya, hawa ndio walikuwa wanataka kunituma Sayuni. Na hivi ndio majamaa walisukumwa ndani for a very very long time. Ile mwili ilitolewa kule ikarudishwa kwa morgue. To this very day haijulikani kama wenyewe walikuja wakajua mtu wao wako hapo, na sijui kama wanajua ile raundi mtu wao alikuwa amepigishwa. Unatoka kwa mto unapelekwa mochari, unatoka mochari unapelekwa kwa mazishi ya watu, wanakula mchele hapo, unazikwa, unafukuliwa tena, unarudishwa. Huyo amechoka huyo. Nilifainikiwa story moja. Kumbe hata Ethiopia mnapitiaga hizi visanga zetu. Okay. Bas, hapo ndio imeishia guys. Tutaonana baada ya siku zisizokuwa chache ama nyingi. Sawa. Round 2. Adios muchachos. Peace. Haya. Mtu wa Roiro wakwende. Nobody cares. Mtu wa Roiro akae huko.